the Qadiyanis, they have a belief that Khatamun Nabiyyin, seal of prophets, does not mean that the Prophet ﷺ is last in terms of time. Is this a Qadiyani belief? Yes. But this is also shared by Deobandis. Because remember, Qasim Nanotwi wrote in Tahzirun Nas that Khatamun Nabiyyin, being the seal of prophets, does not necessarily mean being last in terms of time. Even if another prophet is to emerge today, the Prophet Muhammad ﷺ is still the seal of prophets according to the founder of Darul Uloom Deoband, Qasim Nanotwi. This is kufr. This is clear blasphemy. And the Qadiyaniya are using this text. They are using this everywhere on every platform today in order to propagate their filthy creed. And who is blamed for this? It is Qasim Nanotwi. Usman Deobandi speaks very proudly of defending Qasim Nanotwi and defending this kufr. Subhanallah, when this is the very same kufr which gives fuel to the Qadiyanis. And this is the foundation of their belief. So before you try to point fingers at Ustadul Ulama, Mufti Muhammad Aslam Bandialvi, Hafizahullah, I think you need to look within your own sect. And as you say, people who live in glass houses should not throw stones at others. Take a leaf from your own book, O Usman Deobandi, and look at Qasim Nanotwi and the kufr which he preached in Tahzirun Nas. And the Qadiyanis are using this today to propagate their false belief. The last prophet. Hazrat Qasim Nanotwi is the most famous scholar for the Deobandi Muslims. In fact, he is the role model of Shaykh Abdul Rahim. He states, according to the layman, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, being the seal, is supposed to have appeared after all the previous prophets. But men of understanding and the wise know it very well that being the first or the last chronologically does not carry any weight. How could therefore the words of the Holy Quran, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets, then glorify him? But I know very well that none among the Muslims would be prepared to agree with the common man. He also states, if we accept this view, it shall not at all contravene the finality, even though someone in the future does rise to the high status of prophethood. So this is how he enhanced the meaning of prophethood. Now it is very interesting that when Hazrat Qasim Nanotwi gives this beautiful interpretation of seal of the prophets, he is enhancing the meaning of Khatm Nabuwat. However, when Hazrat Ahmad ﷺ gave such a beautiful meaning and Ahmadi Muslims accepted it, they were declared as disbelievers and among those who deserve to be killed. You will be familiar with the recent debate of someone from the Smile to Jannah channel when he's debating with the Qadiyani, and the Qadiyani brings the text of Qasim Nanotwi. You know who one of the founders of the Deobandi group, I don't know if you know him, Muhammad Qasim Nanotwi, right? Mm-hmm. Have you heard of this individual scholar or no? Yeah. Okay, so he's the founder of the Deobandi group. He died in, I think, 1880, so before Mirza He's Ghulam one of the founders. He's a co-founder, yeah. Sure, I mean, there were several of them. There was two. Okay, two of them, sure. He died in 1880, by the way. So he wrote a pamphlet before Mirza Ghulam Ahmad al-Islam, even made a claim of mujaddadiyat, right? Or of establishment of the Ahmadiyya community. He wrote in his book, right, Tahdhirun Nas. And I would love for you to explain it to us, what he means. If Khatim al-Nabiyyin means last prophet, then what does he mean when he says that Agar bil farz baade zamane nabawi koi nabi paida ho to khatam, and I'm paraphrasing here, khatamiyat mein jo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki khatamiyat hai us pe koi haraj nahi ho, there's no, he will still remain Khatim al-Nabiyyin. Agar bil farz baade zamane nabawi Muhammad mein Bro, let me tell you one thing. I've noticed there's a trend in our discussion. Like each time something gets posited, you give me quotes of certain scholars. Yeah. Let me just reiterate that we have our authentic sources. That's what we go by. Yeah. And authentic sources cannot compare with a saying of an individual, which
Number one depends on context. Number two depends on the translation. And number three, I would say it depends on a number of things. Yeah. And each one of those quotes will need to be taken in context. What was he talking about? What did he mean? Yeah. You cannot, my bro, you cannot take Aqidah from a saying of a individual in India. Yeah. You said, what was his name? Qasim Nanotwi, yeah? Yeah. And that's what I'm saying is, today's Barelvis, who are the opponents of Deobandis, do takfir of Deobandis and say, look, your founder, Muhammad Qasim Nanotwi, wrote this in his book. You guys are kafir, you guys are Kharij al-Islam. And this is the issue that we have, right? You guys say that Ahmadiyya invented something new, out of nowhere, out of thin air. No, the past ulama have made this interpretation in the past. He said Khatam al-Nabiyyin means that that goes against the main Aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah. My bro, anybody can say that. But it is a clear doctrine of Ahl Sunnah wal Jama'ah that no prophet will come. And you can give me obscure quotes or things that, like, for example, when I gave you that quote, you said, oh, it was actually taken from the Bible, and it was, it was rad of that. So, bro, like, I'm sure some of these quotes do exist, and kudos to that individual, but I'm sorry, that does not, that's not a hujjah for the ummah now to say that because this scholar has said this, now suddenly we're going to accept that there can be another prophet. When the Prophet himself said, Ana khatamun nabiyyin, I am the last prophet. He's the seal of the prophets. And I'm sorry, my bro, like, if the Prophet said that, that should be enough for anybody. We, as the Ahmadiyya community, interpret this verse to mean that you can have the daraja of Nabuwa as well. But that doesn't contradict Muhammad sallallahu alaihi wasallam being khatamun nabiyyin, because he is Okay, this is an interesting point. Let me just probe you on this. So you said there can be another prophet after the Prophet. But the Prophet himself was the last of the prophets. Khatam al-Nabiyyin means the seal of the prophets. And I think this is where, your viewers can maybe get some insight into this. This is where Ahmadis get attacked a lot. Khatama, so khatam, right, is a ring that you can say in the Arabic, khatam, right? Oh, was that the middle finger there, bro? No, sorry. So ring finger. Khatam, okay. I'm trying to flip you off. Khatam is a ring in the Arabic language, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to, right, himself put a stamp of approval, right, for different letters that he would send to dignitaries with his signature on it, Muhammadan Rasulullah. And that would be the khatam that he would use, the ring that he would use. And that's what khatam al-Nabiyyin means, that he marks the seal. He is the seal of all prophets. He gives the approval for all prophets, that he is the king of all prophets. Because if you read that verse, that tafsir, I haven't come across in a single, not a single mufassir, Qurtubi, Ibn Kathir, none of these individuals have made that. And then you two, Abdul Halim and Usman, you will be very familiar. Recently, you were given a good drubbing by a Qadiyani, simply because you guys are defending Kufr yourselves, i.e. the belief of Qasim Nanotwi, that Khatam al-Nabiyyin, seal of prophets, does not necessarily mean last in terms of time. And one of your leading scholars, Ilyas Guman, he has openly defended this belief. Khatam al-Nabiyyin, हम इसका जो माना करते हैं, इस पर मिर्ज़ाइयों ने जितने शुबहात बयान किए हैं, हमारे अकाबिर ने बिहम्दिल्लाह तमाम शुबहात के जवाब अता फरमा दिए हैं। एक जो अहम शुबा जिसको मैंने छेड़ना है ना, वो बड़ा अहम है। वो क्या? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का मौक़िफ़ ये था कि ख़ातम अन-नबिय्यीन का माना ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का मरकज़ है। तवज्जो रखना, नबुव्वत का मरकज़ है। मकाम और मर्तबा जो हुज़ूर का है ना, वो किसी और नबी के नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुहद्दिसीन है, फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुफस्सिरीन है, फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुकर्रिरीन है। तो जिस तरह हम ये कहते हैं ना ख़ातमुल मुकर्रिर, इसका माना क्या होता है? इस जैसा ख़तीब कोई नहीं, इस जैसा मुहद्दिस कोई नहीं। हम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देवबंद वाले कहते हैं ख़ातमुल मुहद्दिसीन। उसने कहा तुम नहीं कहते ख़ातमुल मुहद्दिसीन, इसका माना है कि इनसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं, बाकी सब छोटे हैं। तो हुज़ूर ख़ातम नबी, इसका माना ये है कि हुज़ूर का मकाम और मर्तबा नबियों में सबसे ऊपर है, हुज़ूर जैसा किसी का मकाम नहीं। ये मतलब नहीं कि इनके बाद कोई नबी नहीं आना।
آپ بتاؤ کتنا مضبوط شبہ ہے، کتنا عجیب اعتراض کیا اس نے. اللہ حضرت ننوتوی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور نبوت کے مرکز ہیں، حضور پر مقام و نبوت ختم ہے، حضور کا مقام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے. حضرت بھی یہ کرتے ہیں اور مرزا بھی یہ کر رہے ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جو معنی مرزائی کرتے ہیں وہی تو مولانا نوتوی کرتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مولانا نوتوی نے دروازہ کھولا ہے، وہاں سے مرزا نکل آیا، تو نبوت کا دروازہ تو تم نے کھولا ہے. اب اچھی طرح بات سمجھیں حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں پہلے آیت کو سمجھو. حضرت نوتوی فرماتے ہیں ہم آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں. اور فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا. ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں. اور فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا. ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں. اور فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا. کیوں؟ فرمایا اس پہ دو اشکال ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ جو لاکنہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں لاکن کیوں آتا ہے؟ لاکن سے ایک کلام پہلے ہے اور ایک کلام بعد میں ہے. جو لاکن سے پہلے کلام ہوتا ہے اس میں ایک شبہ ہوتا ہے، لاکن کے بعد والا کلام اس شبہ کو دور کرتا ہے. اس شبہ کو آپ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا، نابالغ تھے اور فوت ہو گئے. حضور کسی بالغ بچے کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. بتاؤ وہ کون سا شبہ ہے جو لیکن نے دور کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی آخری ہیں. تو بتاؤ کون سا شبہ پیدا ہوا ہے جو اس جملے نے دور کیا ہے؟ رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اس سے کون سا شبہ دور ہوا ہے؟ تو لیکن کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 2 فرمایا کہ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اپنے نبی کی مدح بیان کرنے کے لیے. اور مدح میں کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں، آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں. ابو بکر صدیق خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت علی بولو آخری خلیفہ ہیں. افضل کون ہے؟ کہو نا علی المرتضیٰ، وہ خاتم الخلفاء راشدین ہیں، کہو نا. اب سمجھ آ گئی؟ حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ولی ہیں اور یہ ہمارے شیخ آخری ولی ہیں. افضل کون ہے؟ بولو کون؟ ہمارے پیر صاحب چونکہ آخری ہیں. بھائی یہ مدینہ علم میں 10 صفحے ہیں، یہ صفحے اول کا نمازی ہے، وہ صفحے آخر کا نمازی ہے. افضل کون ہے؟ تو پھر اس پہ حضور کی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ آخری نبی ہیں؟ اب بتاؤ مولانا مفتی کا اشکال سمجھو. Look what he says, that Khatam al-Muhaqqiqeen, Khatam al-Muhaddiseen, Khatam al-Mufassirin, that such titles for scholars do not necessarily mean that they are the last scholar. That it simply means like an excellence, like a nobility, like a crown. And then you apply this onto prophets as well. So according to your deviant creed, your Kufr creed, you believe that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is seal of prophets, and even if another prophet comes today, it does not affect the finality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu billahi min zalik. And you have the audacity to attack those scholars of Islam, those true Sunni scholars who defended Khatm Nabuwat, who defended finality of prophethood, who defended the honor of the Sahaba, and you have the audacity to point fingers at us and call us Rafidi and call us 12er. Have some shame. Have you lost all your shame? We know you have lost all your shame and dignity since you have aligned yourself with the Deobandis, with those who committed Kufr and insulted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, those Akabirin of Deoband who denied the finality of Rasulullah, the finality of prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.